Namaskara friends. Hi kids. Welcome to new series of Rex Creations Kannada Kalike. Learn basic Kannada to read and write together in an easy way. This is the chapter 4. If you have not gone through the chapter 1, 2, 3, the links are given in the description. First learn them and come back to this chapter 4. So today we are going to learn the chapter 4 and let's see what are the alphabets and words we are going to learn. These are the 4 alphabets and 4 words we are going to learn today. Let's start. L. First letter L. ಏನಿದು L. L. Next letter E. 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 U. Third letter U. U. Next letter K. 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 Now let's learn to read the words. L. Laya. 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 Second word Echala. 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 Third word Uta. 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 Fourth word Kadaga. 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 Now let's do the writing practice. First letter L. First letter ಏನಿತ್ತು L. 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 ಲಯ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. We learnt L. ಲಯ. L. 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 Next letter E. E. ದೀರ್ಘ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇ. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ರ, ದೆನ್ do like this. E. E for Echala. E. Echala. E. Next letter U. ಏನಿದು U. U. ಊಟ. U. 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 ಊಟ. U. U. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರು ಕ. ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ಕ. 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 ಕಡಗ. ಕ. ಕಡಗ. ಕ. ಕಡಗ. ಕ. ಕಡಗ. ಕ. Kadaga. Now let's practice the words using these letters. First word La. Ya. Laya.
L ya laya. L ya laya. L ya laya. L ya laya. Next word ಏನಿದೆ? ಈಚಲ. ಈ ಚ ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚ ಲ. We are making the words using only the letters which we have learned till now. E ಚ ಲ. ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಲ್ತೀವಿ ಬರೀ ಅವಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪದಗಳು ಮಾಡ್ಲಿತ್ತೀವಿ. ಈ ಚ ಲ. ಈಚಲ. ಈ ಚ ಲ. ಈಚಲ. Third word ಊಟ. ಊಟ ಊಟ. ಊಟ ಊಟ. ಊಟ ಊಟ. ಊಟ ಊಟ. ಊಟ ಊಟ. Last word ಕಡಗ. ಕ ಡ ಗ. 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 ಕಡಗ. ಇವಾಗ last one more time. Let's practice all the letters and words. First letter L. Next E. U. K. Words ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? What we have learnt words. ಲ ಲಯ. ಈಚಲ. ಊಟ. ಕ ಕಡಗ. Let's practice two more times. ಲ ಈ ಊ ಕ. ಲಯ. ಈಚಲ. ಊಟ. ಕಡಗ. ಲ ಈ ಊ ಕ. ಲಯ. ಈಚಲ. ಊಟ. ಕಡಗ. Last time practice. ಲ ಲಯ. ಈಚಲ. ಊಟ. ಕ ಕಡಗ. ಲ ಲಯ. ಈಚಲ. ಊಟ. ಕ ಕಡಗ. Let's practice to read few more words. ಲವ. ಅಗಲ. ಈಗ. ಊನ.
ಕಟಕ, ಕರಟ, ಕಮಲ, ಲಕಲಕ, ಕರ. Few more. ರಸ, ಗರಗಸ, ಸರ, ದಸರ, ಅರ. All these words are from the previous lessons letters, using the previous letters lessons. ಜನ, ವನ, ಮರ, ಬಸವ, ನಗರ. Thank you everyone for watching my channel. Please like, subscribe and share my channel Rex Creations Kannada Kalike. Don't forget to press the bell icon for my next chapter video. Thank you everyone.